Uh, Good evening, everyone. I am Nitesh Reddy Dharmala. I have done my UG. I'm a plastic surgeon. I've done my MBBS and MS General Surgery from Narayana Medical College, and I've done my MCH Plastic Surgery from Delhi Subdivision Hospital. Right now, I'm a consultant plastic surgeon in KIMS Icon Hospital, Vishakhapatnam. So today, let's talk about plastic surgery. Just an awareness session. What actually is plastic surgery and what people know about plastic surgery. It is being falsely portrayed, usually falsely portrayed in the movies and everything, that it is only cosmetic surgery. But no, plastic surgery is more than cosmetic surgery. Cosmetic surgery is a one subspecialty of plastic surgery. There are around 20 subspecialties of plastic surgery, various which deals with various issues. So let's talk briefly about each of them. So in general, first, most commonly, plastic surgeons deal with burns. So acute burns and chronic burns. ఎవరైనా కాలిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నా, immediate గా కాలిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే, when the at the first exposure, if a plastic surgeon sees, వెంటనే మీరు plastic surgeon దగ్గరికి వెళ్తే, the management will be very better. So easy prompt treatment will lead to reduction in the size and depth of the burn. మరి బాగా లోతుగా కాలకుండా, లోతుగా కాలిన గాయాలు ఇంకా ఎక్కువ లోతుగా అవ్వకుండా చూసుకునే దానికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్పెషల్ డ్రెస్సింగ్స్ లైక్ కొల్లాజన్ డ్రెస్సింగ్స్, వేరియస్ అదర్ క్రీమ్స్ ఆర్ దేర్ which are very useful to reduce the depth of the injury. So acute burn resuscitation, ఎవరైనా వెంటనే కాలిపోయిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, there are collagen dressings. We can put collagen depending on the size of the wound and depth of the wound, so that early healing, faster healing బాగుంటుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, acute burns అయిపోయిన తర్వాత, if there is chronic burn deformity, చాలా మంది విలేజెస్ లో, ఇళ్లలో అక్కడే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఉంటారు. దానివల్ల ఏంటంటే జాయింట్స్ లో దెర్ విల్ బి కాంట్రాక్చర్స్ అంటే వేళ్ళు, కాళ్ళు అన్ని ముడిచిపోవడము, మెడ ఇలాగ తుక్కుపోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటే, దోస్ ఆల్సో కెన్ బి ట్రీటెడ్ త్రూ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. వీ క్యాన్ రిలీజ్ దమ్. ఏవైతే కాంట్రాక్చర్స్, ఏవైతే అతుక్కుపోయేవన్నీ రిమూవ్ చేసి, రిలీజ్ చేసి, వీ క్యాన్ పుట్ స్కిన్ గ్రాఫ్ట్ తోట దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న చర్మంలా తీసుకొని వేస్తాము. అట్లా వేస్తే there will be recovery. They can do their normal function. ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంది, it can be corrected if timely approach is done. And there are other multiple burns like electric burns, chemical burns in industries. వైజాగ్ లో మనకి ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో బర్న్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి. those also can be treated well, but they should come in time. And first exposure plastic surgery ఉంటే, ఇంకా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చూస్తే ఇంకా బెటర్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి. సో వీ క్యాన్ ప్రివెంట్ డిఫార్మిటీస్ ఆల్సో. ఏదైతే డిఫార్మిటీస్ ఉంటాయో ఇవన్నీ ప్రివెంట్ కూడా చేయొచ్చు. And that is one major specialty. And some of them have deep burns. బాగా ఎక్కువ లోతుగా కాలిపోయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే, they require surgery, they require grafting at a later point of time. So these all are usually dealt with plastic surgery. And second subspecialty, which is the most common, cancer reconstruction. Cancer surgery, whenever an oncosurgeon or cancer surgeon has removed the cancer or removed the tumor, and once the patient is disease free, ఏదైనా పార్ట్ రిమూవ్ చేస్తే, ఎనీథింగ్ కెన్ బి రీకన్స్ట్రక్టెడ్ త్రూ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. వీ కెన్ రీకన్స్ట్రక్ట్ బోన్. దవడ తీసేస్తే ఆ దవడ ఎముక మళ్ళీ తయారు చేయొచ్చు. కండ తీసేస్తే మళ్ళీ కండ వేరే దగ్గర నుంచి కండ తీసుకొని కండ వేయొచ్చు. ఇట్లాంటివన్నీ we can do with the help of plastic surgery. So head to toe, anywhere cancer is there, after resection of the cancer, coming from a small skin cancer to jaw cancer, oral cavity cancer, breast cancer, everything. There is a lot of huge recent advances in breast cancer. Previously, 20 years back, 15 years back, whenever the breast is removed, either you just suture it back, or you just suture it back, or you just leave it without having a breast. But nowadays it is possible to create a new breast to the patient using the patient's own skin. You can take skin from the back, or you can take skin from the abdomen. బొడ్డు కింద భాగంలో పొట్ట తీసుకొని దాంతో బ్రెస్ట్ తయారు చేయొచ్చు. సో there is no need that patient should suffer lifelong without a breast. They can feel normal even after the surgery, and there is no social distress or social shame to them. And similarly, there are leg, any limb లో ఏమన్నా క్యాన్సర్ ఉందా, anywhere, coming to that, anywhere in the body if there is a cancer, after removal we can create new tissues.
even it may be bone, muscle, skin, whatever it is. And other subspecialty is congenital anomalies. Congenital anomalies is when when the child పిల్లలు ఏమన్నా పుట్టుకతో వేళ్ళు ఇలా అతుక్కొని సెపరేట్ కాకుండా ఉండడము, లేదు అంటే క్లెఫ్ట్ లిప్ గ్రహణం అంటారు, క్లెఫ్ట్ లిప్, క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్, ఇట్లాంటి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేటప్పుడు దీస్ ఆల్ కెన్ బి కరెక్టెడ్ సర్జికల్లీ వితౌట్ అని కాదు, విత్ వెరీ లెస్ డిఫార్మిటీ ఆర్ డెఫిసిట్. దే క్యాన్ బి కరెక్టెడ్ ఈవెన్ ద కన్సల్ట్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఇస్ కన్సల్టెడ్ ఆన్ టైమ్. క్లెఫ్ట్ లిప్ అంటే లిప్ ఏమన్నా ఇట్లా చీలిక లిప్ పెదములో చీలికుంటే వీ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సర్జరీ రైట్ ఫ్రమ్ ద 3 months of age. అండ్ ప్యాలెట్ అంటే 8 to 9 months లో ప్రాపర్ గా చేసుకుంటే స్పీచ్ అనేది ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కెన్ బి డెల్ట్ విత్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. అండ్ చిన్న చిన్న చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫింగర్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నా సరే, లేదంటే ఎక్స్ట్రా డిజిట్స్ ఉన్నా సరే, ఆర్ వెన్ను మీద ఇంత కాయల్లాగా ఉన్నా సరే, అది రిమూవ్ చేశాక అక్కడంతా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టైస్ కానీ ఇవేమన్నా, దిస్ ఇస్ వన్ బిగ్ సబ్ స్పెషాలిటీ. అండ్ అనదర్ సబ్ స్పెషాలిటీ, ఇంకొక సబ్ స్పెషాలిటీ ఇస్ హ్యాండ్ సర్జరీ. ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ ఆర్ ఇన్ జనరల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ హ్యాండ్ సర్జరీ. సో హ్యాండ్ లో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్ట్రక్చర్స్, టెండన్ అంటే వేలు కదిలేదానికి దారాలు, నరాలు, ఇవేమున్నా సరే, ఎనీథింగ్ ఇమ్మీడియట్ గా కట్ అయిన వెంటనే కానీ, లేదంటే ఇఫ్ ఎనీ లేటర్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, దిస్ ఆల్ కెన్ బి మేనేజ్ త్రూ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. So this is one part. And any nerve injury, idella naram cut aithe, there is no part, there is no use, there is no function of that part that can be reconstructed again with plastic surgery. We can do tendon transfers, nerve transfers, and brachial plexus injuries. Any టూ వీలర్ పడిపోయిన తర్వాత చేయి లేకపోవడము, చేయి కంప్లీట్ గా పడిపోవడం, ఇట్లాంటివన్నిటికి బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ ఇంజరీస్. బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ కెన్ ఆల్సో బి రిపేర్డ్ ఆన్ టైమ్. అగర్ ఒకవేళ రిపేర్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో వీ కెన్ గో ఫర్ నర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్స్. వేరే పక్క నుండే నరాలు తీసుకొని దాన్ని అటాచ్ చేయడం కానీ, లేదు అంటే పక్క నుండే కండరాలు తీసుకొని అటాచ్ చేయడం కానీ, దీన్ని టెండన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. సో మల్టిపుల్ సర్జరీస్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ we can make it move, we can make the limb functional so that patient will not be dependent on others. That also can be done through plastic surgery. And next subspecialty is trauma surgery. Trauma surgery ఏంటంటే head to toe, any trauma anywhere, it is పైన ఒకటి కుట్లు వేయడం కాదు, you have to see underneath. కింద నుండే నరువు కానీ, నరాలు కానీ, రక్తనాళాలు కానీ ఏమైనా కట్టాయో లేదో చూసుకొని వాటిని కూడా రిపేర్ చేసుకొని స్కిన్ రిపేర్ చేసుకోవడం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ స్పెషాలిటీ. నార్మల్ గా మీరు బయట ఎక్కడికైనా వెళ్తే 2-3 స్టిచెస్ వేసేస్తారు. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ యూ రియలైజ్ దట్ మీ కన్ను ఓపెన్ అవ్వకపోవడము, లేదు అంటే మీ వేళ్ళు కదలకపోవడము ఇట్లా స్టిచెస్ వేసిన తర్వాత. సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఇఫ్ యూ కన్సల్ట్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్, దాన్ని అప్పుడే ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని ఇంజురీని ట్రీట్ చేసుకొని ఏదైతే రిపేర్ చేయాలో అది రిపేర్ చేసుకుని వస్తే యువర్ మార్బిలిటీ విల్ బి లెస్, అంటే మీకు డిసీజ్ ఫ్రీ ఉంటారు తొందరగా ఎర్లీగా. సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్. అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఇంజురీస్, స్కాల్ప్ ఇంజురీస్ కానీ, ట్రామా, లెగ్ ఇంజురీస్, లెగ్ లో క్రష్ అయిపోయి షుగర్ కేన్ మెషిన్ లో క్రష్ అయిపోవడం కానీ, లేకపోతే ఏదైనా కటింగ్ మెషిన్ లో కట్ అయిపోవడం కానీ, దిస్ ఆల్ విల్ బి డెల్ట్ విత్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. అండ్ వన్ మోర్ మేజర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్ స్పెషాలిటీ ఇస్ మైక్రో సర్జరీ. మీకు బాడీలో ఎనీ పార్ట్స్ కంప్లీట్ గా చాప్ ఆఫ్ అయిపోయినా, కంప్లీట్ గా కట్ ఆఫ్ అయిపోయినా, దీస్ కెన్ బి రీఅటాచ్ త్రూ మైక్రో సర్జరీ. Microscope తో small suture materials, so we can suture the nerves, arteries, and we can reattach the parts if the patient is brought in time within 6 hours. And there is a proper procedure how to bring an amputated part. Never put the part directly in the eyes. First ఆ part ని బాగా saline లో లేదంటే ట్యాప్ వాటర్ తో బాగా క్లీన్ చేసుకుని ఒక వెట్ క్లాత్ లో పెట్టి, ఆ వెట్ క్లాత్ ని యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ పాలిథీన్ బ్యాగ్ అండ్ కీప్ ద పాలిథీన్ బ్యాగ్ ఇన్ ఐస్. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా పార్ట్ ని డైరెక్ట్ గా ఐస్ లో పెట్టకూడదు. ఇట్ విల్ కాజ్ మోర్ డ్యామేజ్. ఐస్ ఆర్ నీళ్ళల్లో అది ముంచేసుకొని తీసుకొని రాకూడదు. సో this is possible if you bring the patient within 6 hours. As soon as possible, if you bring the patient, there is a possibility that we can try to reattach the finger or reattach the hand. Or so this is one more part. అండ్ ఫేషియల్ maxillary ఇంజరీస్ ఎనీవేర్ బాడీలో. ఇప్పుడు ఫేస్ లో ఏమన్నా మనకి ఫేషియల్ బోన్స్ ఉంటాయి, చాలా థిన్ ఉంటాయి. ఫేషియల్ బోన్స్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కానీ దే నీడ్ టైమ్లీ ట్రీట్మెంట్, దే నీడ్ టు బి రెడ్యూస్డ్. ఆ ఫ్రాక్చర్ ని ప్లేట్స్, స్క్రూస్ వేసుకొని రెడ్యూస్ చేసుకుంటే దెర్ విల్ బి లెస్ డిఫార్మిటీ లెటర్ ఆన్. లేదు అంటే ఆ ఇరిగిపోయిన ముక్కలు తేడాగానే అతుక్కుంటే దానివల్ల మీకు గుంతలు పడ్డం ఫేస్ లో,
ఎసిమెట్రీ, ఒక సైడ్ నార్మల్ ఒక సైడ్ గుంతలాగా ఉండడం, డిఫార్మిటీ ఉండడం, ఇట్లాంటివన్నీ అవుతుంటది. సో బెటర్ ఎనీ ట్రామా, ఏమైనా చిన్న కట్ అయిన ఎనీథింగ్, సో యూ బెటర్ టేక్ a plastic surgeon consultation so that you are sure మీకు నథింగ్ ఇస్ గోన్ హ్యాపెన్ లేటర్ మీ ఫంక్షన్ కానీ ప్రాబ్లం కానీ ఏం ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండడానికి. నెక్స్ట్ ఈజ్ వన్ మోర్ సబ్ స్పెషాలిటీ ఈజ్ లింఫాటిక్ సర్జరీ. లింఫాటిక్ సర్జరీ బోధకాలు కానీ కాళ్ళ వాపు కానీ బాగా ఎక్కువ ఉండే సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది. దట్ ఆల్సో క్యాన్ బి కరెక్టెడ్. కొంతమందికి సర్జరీ తర్వాత కూడా లింఫెడిమా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బికాస్ ఆ లింఫాటిక్ టిష్యూ అంతా రిమూవ్ చేస్తారు. దోస్ ఆల్సో కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ వితౌట్ turning into lymphedema just by doing a lymphovascular anastomosis. Small tiny veins and vessels ని anastomosis చేస్తే you can attach these veins and ఏదైతే నీరు ఏదైతే అక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుంటుందో అది ముందు నుంచే అక్యుములేట్ అవ్వకుండా డ్రైన్ అయ్యేదానికి you create a new channel. So that way you can prevent post cancer lymphedema. అలా కాకుండా if there is chronic చాలా ఇయర్స్ నుంచి lymphedema ఉంటే we can do various surgeries size తగ్గించడానికి, లేదు అంటే we can do liposuction also. So these all can be done through for lymphedema. Next వచ్చేసి you can have plastic surgery is again known for chronic wound management. చాలా రోజుల నుంచి పుండ్లు తగ్గట్లేదు, లైక్ డయాబెటిక్ ఫుట్. చాలా మందికి డయాబెటీస్ ఉండి కాళ్ళలో పుండు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంది తగ్గకపోవడం, దానికి వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి. మనకి నార్మల్గా ఫుట్ అనేది ఒక ఆర్చ్, ఒక బయోమెకానిక్స్ ఉంటాయి. ఆ బయోమెకానిక్స్ ఆల్టర్ అయిపోతే ఫుట్ దగ్గర ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అక్కడ కాయలా కాసి నిదానంగా అక్కడ పుండు అయిపోయి ఆ పుండు ఇంకెప్పటికీ తగ్గదు. వాట్ ఎవర్ యూ డూ దట్ వోంట్ హీల్. So ideally you have to correct that biomechanics, altered biomechanics, so that your wound will heal then only. So for any underlying bone infections, any chronic wound infections, any chronic wounds, bed sores which are not healing, కొన్నిసార్లు సర్జరీ చేసిన తర్వాత లోపల వైర్లు కానీ స్క్రూస్ కానీ కనిపించడం, ఇట్లా ఎక్స్పోజ్డ్ ఇంప్లాంట్స్, దిస్ ఆల్ కెన్ బి మేనేజ్డ్ బై ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. అండ్ బెడ్ సోర్స్ ఎక్కువ కాలం అలా పడుకుంది కదలకుండా can be treated. We can do flaps for timely flaps or graft coverage regarding the patient based on the patient requirement, so that we can cover the wounds. So diabetic foot and latest treatments which we can use PRP injection or fat injection into the wounds, so that we can enhance the wound healing. Wounds in కొంచెం better improve. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కార్ మేనేజ్మెంట్. స్కార్ మేనేజ్మెంట్ ఎనీ ఫేస్ మీద ఏమన్నా లీజన్స్ ఉన్నా, నీవస్ ఉన్నా, చిన్న చిన్న whatever any lesion which you required, you can excise plastic. Everyone can excise, but plastic surgeon excises and puts very fine stitches, చిన్న చిన్న స్టిచెస్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే స్కార్ వెరీ ఫైన్ గా రావడం, చిన్న స్కార్ చిన్న లైన్ రావడం. సో యూ కెన్ మేనేజ్ దట్. Or if many people have old scars which are badly managed previously, these can also be managed. These old scars, we can change the direction or alignment of the scar. We do scar revision, we can inject fat, we can inject PRP, so that we can improve cosmetic outcome of the scar, and so that it looks better than the previous scar. So and if there is a huge nevus, పుట్టినప్పటి నుంచి పెద్ద బర్త్ మార్క్ కానీ పెద్ద మచ్చ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే, we can use something called as tissue expansion. Tissue expansion అంటే నార్మల్ గా ఉండే స్కిన్ కింద ఒక చిన్న బెలూన్ లాంటి, సిలికాన్ బెలూన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ పెట్టి దాన్ని స్లోగా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ స్కిన్ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ యూస్ టు కవర్ ద డిఫెక్టివ్ స్కిన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ప్రొసీజర్ టు get the surgery done without any major scars or using only patient's tissues. So this is also being done nowadays. And microneedling and PRP and this all can be done in microbleeding. And coming to microsurgery, kidney disease unde valaki for dialysis access కోసం we do AV fistula surgeries. AV fistula can be done as distal as ఇక్కడ thumb దగ్గర level నుంచి start చేసి we can go higher up to brachycephaly. So that is also done under microsurgery. And flaps, free flaps, ఎక్కడి నుంచి కండ వేసి సెపరేట్ గా దాన్ని మైక్రోస్కోప్ తో చూసి అటాచ్ చేయడం, దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. And the most glamorous part of the plastic surgery, obviously, cosmetic surgery. Cosmetic surgery is one branch subspecialty which is widely followed, and plastic surgery is more famous for that.
And plastic cosmetic surgery itself is very vast, and head to toe you can do a lot, right? Starting from the hair transplantation. If you need a superior outcome, better to consult a plastic surgeon, because we use both FUE and FUT. We have the skill of both whenever it is required. After the hair transplantation, it is a huge follicle hair transplantation. Both can be mixed to give a superior outcome. And hair transplantation throughout the face, maybe if any temporary scars or wrinkles, if you want to be wrinkle free for some period of time, you can go for Botox, you can go for fillers, and we can go for a fat injection. మనం పొట్టల నుంచి ఫ్యాట్ తీసి ఆ ఫ్యాట్ ని ప్రాసెస్ చేసి this fat will be called as liquid gold. ఆ గోల్డ్ liquid fat ని మనం we can use to enhance any part of the body. We can inject it for the under eye hollowness, darkness. Then we can use for lip fillers. You can use for breast size increase చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. బటక్స్ కొంతమందికి they want their buttocks lift, increase the buttock enhancement. Buttock Brazilian butt lift under BBL. So we process the fat taken from the abdomen, and this fat is injected into the buttocks so that there will be buttock enhancement. And we can coming to the breast surgery, we do breast enhancement, we can do breast reduction. ఎవరికైతే breast size increase అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో, we can either put implants or we can put fat into the breast, fat grafting of the breast. And ఎవరికైతే huge breasts అయిపోయి saggy breasts and huge breasts, which they'll suffer with lot of back pain and lot of skin infections. And these people also can be benefited from breast reduction surgery, where you can reduce the breast and remove the excess volume in the breast, and the remaining breast is reshaped to look like a normal breast but smaller in size. The breast reduction antaru. So patient will benefit from breast reduction immediate post operatively also. So these are most commonly done, and we can these male to female and female to male gender changing surgeries are also being done by plastic surgeons. ఎవరికైతే breast enhancement కావాలన్నా, breast creation కావాలి, we do breast implants. And who wants to female to male, they'll get their breasts removed, and we can do genital reconstruction. We can create a new vagina or genitals or new penis. This is all possible through plastic surgery. And post massive weight loss or post bariatric surgeries, a lot of patients who are recovered and reduced their weight drastically, their fat percentage and weight per weight has been drastically reduced, but obviously their skin won't reduce. Either the skin expand, that will be flabby and hanging. This is called body contouring. We can contour the excessive loose and saggy skin. Remove chassis, we can put stitches so that patient can will not have trouble with the excessive hanging and saggy skin. That can be removed and contoured well. And most commonly done and most drastic improvement seen is tummy tuck surgeries, abdominoplasty. Nothing but the post pregnancy. This is most commonly done in females, but it can be done in males also, where they have excess hanging saggy skin with loose and lax abdomen. What about loose lax? Usually after pregnancies, this is most commonly faced by the females. So we can do liposuction, and we can reduce the size of the tummy, and below umbilicus bొడ్డు కింద ఏదైతే skin ఉందో, skin fat మొత్తం remove చేసి we can give a flat abdomen immediately on table. You can see immediate result on the table. So this is very gratifying surgery even for the surgeon and even for the patient, with immediate and good post-operative results. And you can do microblading, uh, six-pack contouring, and high definition liposuction, normal liposuction, anywhere in the body where highly resistant fat, which is not reducing with weight loss or dieting and whatever it is. This resistant fats are usually on the back or below the bra rolls and below the gluteal region, lateral thigh region. These are very tougher areas. These can be liposuction is a very good option for them. Liposuction చేసుకున్న areas అంతా we can reduce. And split ear lobule. This is one other surgery where heavy earrings are worn for longer duration for many years. This was split in the ear lobule. This split in the ear lobule can also be corrected with plastic surgery.
అండ్ ఒకసారి అది కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత యూ క్యాన్ హ్యావ్ అ న్యూ opening created either from away from the scar this time, and you we can, and other under eye bags cover చేయడానికి we can do grafting along with blepharoplasty. Blepharoplasty చేస్తే there will be no scars visible outside and you can have immediate improvement. And patient use lip fillers, chin implants. ఎవరికైతే చిన్ సైడ్ ప్రొఫైల్ చిన్ రెట్రూటెడ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటుంది, ఒక స్మాల్ హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రొసీజర్ ఒక చిన్న ఇంప్లాంట్ పెట్టుకుంటే జస్ట్ ఒక బోన్ ముందు, సో ఇట్ గివ్స్ డ్రాస్టిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ visually post-operatively, and you don't have any scar. We put a scar mouth లోపలే scar ఉంటుంది, so you don't see anything outside. And most people, everyone, almost out of 8 out of 10 people always think about their nose. My nose is not good, so you could get a rhinoplasty done. So depending on what your need and what your outcome is and what you need, a rhinoplasty can be done. This is also done by a plastic surgeon. And hair transplant to the beard, hair transplant to the mustache, this is also done. And we can do facelift. Facelift is not commonly done here, but facelift is being done very commonly in the Western world, where there is loose, lax, and hanging skin. It is pulled back, and the excess skin is cut, and it is stitched before the ear, so that the lax skin, the patient age can be reduced clinically. When you see the patient looks 10 years younger immediately. Lip lift, lip fillers, lip augmentation, this enhancement, everything can be done under plastic surgery. And most commonly done cosmetic procedure for men is gynecomastia. And 4 out of 10 people almost suffer with gynecomastia, and it may be due to puberty or due to gym, people taking steroids, multiple reasons. Whatever the reason may be, gynecomastia is usually corrected only through surgery. And the best surgical option available is liposuction. Liposuction, if there is a gland, we give a small cut and remove the glandular tissue. Rest of the thing we do a liposuction, so that patient has an even contour and a good outcome. Patient can wear the t-shirts, and many people face this issue. So get it done. If you want to get it done, get it done a proper plastic surgery at the first stage. Don't go here there. So a lot of people, that is a problem here. A lot of people, anyone without the degrees, do cosmetic surgeries. So once you land somewhere in trouble and then you go later, it will be very whatever the problems have been. So this is a broad outcome and broad outline of what exactly plastic surgery is. uh, right, if you, I'd like to take the doubts. So, can we remove tummy fat through tummy tuck? Yes, not everything. So below the umbilicus, bodu kindan edaithe water the fat is there, we remove that. We excise that. అది remove చేసేస్తాము. పైన ఉండే abdomen ఏదైతే rest of the abdomen ఉంటుందో, we do liposuction for that. We remove most of the fat for that. So thereafter we can give a flat tummy. You can have a flat tummy and definition. We'll remove the fat below tissue, fat, everything will excise below the umbilicus. Above umbilicus, we'll do only liposuction. And again, Chetu, can we remove love handles through plastic surgery? Yes, definitely. You can remove love handles. The areas which are very troublesome for you, we can remove them through liposuction. Liposuction చేసుకొని ఏదైతే resistant fat areas ఉంటాయో, love handles, lateral thighs, and fat in the back, this all can be removed through liposuction. So without any scars, you will have a small, tiny, less than 5 millimeter scars, చిన్న చిన్న scars లా ఉంటాయి. So do liposuction, all the underlying resistant fat can be removed through plastic surgery. So any more doubts?
We have some more comments in the comment section. Ram Koti Aduri, hi sir, hi Ram Koti. Anila, are there any natural remedies for common skin conditions? Yes, natural remedies for they'll be there for. Um, so, can you be specific more common skin conditions like and for acne scars? We can correct acne scars through fat grafting. There is a procedure take the fat from the patient's abdomen and we can process it and the acne scars can be released and we can put fat underneath it so that the acne scars can be corrected visually. You can see immediate improvement post surgery. Can scars be completely removed? It depends on the scar, what type of scar you are expecting. If there is some scar on the face, long scar or long curved bad scar, we can't remove the scar completely. We can just do a scar revision. We can modify the scar depending on what the problem is. Some scars are depressed. డిప్రెషన్ అంటే చిన్న గొయ్యలాగా ఉంటుంది అట్లా గొయ్యలాగా ఉండి డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంటే వీ కెన్ పుట్ ఫ్యాట్ అండర్నీత్ దట్ స్కార్స్ సో దట్ ఆ గుంత కవర్ అవుతుంది సో అట్లా చేసుకోవచ్చు సమ్ స్కార్స్ ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ లాంగ్ అండ్ కర్వ్డ్ దానికి ఏంటి అంటే వీ కెన్ చేంజ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద స్కార్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద స్కార్ మనం మార్చుకుంటే ద విజిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్కార్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఇట్లా స్ట్రైట్ ఉండే స్కార్ ని జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్ లో దాన్ని చేసి స్కార్ యూజన్ చేస్తే యువర్ స్కార్ విల్ బి బిగర్ బట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద జిగ్జాగ్ ఫ్యాషన్ లైట్ పడినప్పుడు ఏంటంటే మీకు స్కార్ అంత ఎవిడెంట్ గా ఉండదు స్ట్రైట్ లైన్స్ కార్ కర్వ్స్ కార్ ఏంటంటే లైట్ పడినప్పుడు ఇట్ కెన్ బి మోర్ క్లియర్లీ విజిబుల్ అండ్ ఇట్ లుక్స్ బ్యాడ్ మన జిగ్జాగ్ ప్యాటర్న్ లో స్కార్ ని చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ లెస్ విజిబుల్ డ్యూ టు ఇర్రెగ్యులర్ స్కార్ సో తక్కువ కనిపిస్తుంది దానివల్ల సో వీ కెన్ డూ ఫ్యాట్ గ్రాఫ్టింగ్ వీ కెన్ డూ పిఆర్పి దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ lot of options are available but it will depend on what exactly the patient is having and what exactly the patient needs what is the patient's requirement then we can choose different options. Any more doubts? Thank you Anila. If there are no doubts, I think we can close this session. Thank you for your patient listening. If you have any more, you can just type in the comment section, or you can just type them whenever I'll be free and just try to answer them. Thank you.